కిషోర్, ఆహా! మనం ఇన్ని రోజులు చాలా మంది ప్రముఖుల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసాం కదా! అవునండి. ఇప్పుడు ఒక లోకల్ బ్రాండ్‌ని ఇంటర్వ్యూ చేద్దామా? బ్రాండ్ ఎవరండి ఆ బ్రాండ్? హి ఈస్ నన్ అదర్ థాన్ సినానిమ్ ఫర్ హండీ ఇన్ డాలస్. ఓహ్! హండీ అంటే నాకు తెలుసండి. మీరు ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు. కదా! లెట్స్ లెట్స్ హావ్ ఎ చాట్ విత్ హిమ్. దేర్ హి ఈస్. సో, ఫనీ మామూలుగా లైక్ మనందరము యూఎస్‌కొచ్చేది సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్ చేయడానికి కదా! సో, సడెన్‌గా లైక్ అంటే సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్ చేస్తూ మీరు బ్యాచిలర్‌గా ఇంట్లో వంటలు చేసుకుంటూ అలా మీకు వంట మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందా? లేకపోతే మీరు ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్‌తో పెరిగారా? Uh, Basically, like to be very precise, my other parents ఇద్దరు working. My mom used to cook for మా పొద్దునే 5కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. సో తను ఏం చేసేదాన్ని పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ చేసేసేది. షీ యూస్ టు వేకప్ ఎట్ 5. సో నేనేంటంటే ఐఎమ్ నాట్ అ మార్నింగ్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అయితే నన్ను 6:30కి అట్లా లేపేదన్నమాట. సో ఐ యూస్ టు హెల్ప్ హర్ దట్ 30 minutes. అది సో ఆ 30 minutes ఏంటంటే నా లైఫ్ లో వెన్ ఐ కేమ్ ఇండివిజువల్లీ లైక్ నా మాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు when I was cooking, so I used to remember like the end product of my mom, how she అది ఏదైనా కూర చేసినా కానీ ఏం చేసినా కానీ సో ఎలా రావాలి ఇదే ఉండేది. సో అది ప్రిస్క్రైబ్ చేసుకొని నేను అలా కొంచెము అంటే నాకు కొంచెం ఫుడ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే తినడం ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ తినడంతో స్టార్ట్ అయింది. సో అట్లా సో అది ఆ ఫుడ్ తినడంలో ఆ ప్రోడక్ట్ ఇట్లా వస్తే మా అమ్మ బాగా చేసింది కదా అది నాకు ఇష్టం కదా అని చెప్పి నేను అక్కడ దాకా వచ్చేవాడు. సో అలా మెల్లిగా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. బట్ వెన్ ఐ కేమ్ టు యుఎస్ వర్క్ ఐటీ వర్క్స్ దీనికి వచ్చాను. సో ఆ పీరియడ్ లో వన్ ఆఫ్ మై ఫార్చునేట్లీ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై రూమ్మేట్ వాస్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర. సో ఆంధ్ర ముస్లిం ఆయన. సో హీ థాట్ మీ హౌ టు మేక్ బిర్యానీ. నాకు అప్పటివరకు నేను బిర్యానీ చేయలేదు. సో హీ థాట్ మీ ద బిర్యానీ. అది ఆ బిర్యానీలో కూడా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. పక్కీ బిర్యానీ అంటాం, కచ్చి బిర్యానీ అంటాం. పక్కీ బిర్యానీ అన్నది ఆయన చూపించారు. సో నేనేం చేశానంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫాలో అయ్యాను. సో అట్లా నేను బిర్యానీ ప్రాసెస్ లోకి వచ్చింది. టు స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ కొట్టింది హండీ బిర్యానీ. హండీ ఇప్పటికీ ఆ హండీ అప్పుడు కొన్నది ఇప్పటికీ ఉంది. సో ఐ కీప్ ఇట్ ఫర్ మై లెగసీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో మీరు రేపు పొద్దున ఏదన్నా మ్యూజియం పెడితే ఫనీ హండీ బిర్యానీలో ఫస్ట్ హండీ ఉంటుంది. మ్యూజియం వరకు లేదులే బ్రో. నాకేంటంటే పిల్లలకి మన జర్నీ తెలియాలి. అవును. ద హార్డ్ వర్క్ వాట్ ఎవర్ వీ హావ్ డన్ టు అచీవ్ ఇంత వచ్చింది. ఆ జర్నీ పీరియడ్ నాకు నేను ఐ యూస్ టు బి ఇన్స్పైర్డ్ బై మై డాడ్. Right. మా ఫాదర్ కూడా హీ కేమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ యాక్చువల్లీ. సో అవి ఆయన చెప్తా ఉన్నప్పుడు నాకు కూడా ఒక స్టోరీ ఉండాలి కదా అని నేను ముందు నుంచి ఇట్లా ఉండేవాడిని. అది ఐ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ దట్. Right. నాకు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. నువ్వు ఎంటర్డ్ ఇంటూ కుకింగ్, యూ ఐ మీన్ రన్నింగ్ ఏ రెస్టారెంట్ అంటే ఇట్స్ బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ మీ. ఇప్పుడు వంట వచ్చినట్టు గానీ కిచెన్ లోకి ఎంటర్ అయినట్టు గానీ కూడా నాకు ఎప్పుడు విన్న దాఖలా లేవు. అదే మనం గెలిచినప్పుడు మనం ఆడుకోవడమే తప్పించి ఫుడ్ దగ్గర ఎక్కువ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది ఏంటంటే వెన్ ఐ కేమ్ చెప్పే కదా వర్క్ పర్మిట్ లో వచ్చినప్పుడు అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అంటే వెన్ ఐ గాట్ టు నో ఈ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ ఫస్ట్ ఎంటర్ప్రీనర్. సో ఐ డిడ్ వెంచర్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ సెగ్మెంట్స్ మూవీస్ అది చేసి ఉండే అన్నమాట. కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు రియలైజ్ లైక్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై ఫీల్డ్ అండ్ ఐ నెవర్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ దట్ అవుట్పుట్స్. సో అట్లా అదే లోకల్ గా బిర్యానీ ఇట్లా నేను మా ఆఫీస్ వాళ్ళకి మా యాక్చువల్గా నేను బ్యాచిలర్స్ గా ఉన్నప్పుడు మా ఇల్లు ఒక పెద్ద అంటే ఈస్ట్ కోస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు we used to have lot of people coming in the weekends. మా ఇక బ్యాచిలర్స్ ఉంటే ఏముంటది ఇక మనం ఏదో ఒకటి పక్కలు ఆడాలి లేకపోతే తినాలి మంచిగా వండుకొని తినాలి అని. సో అప్పుడు ఐ యూస్ టు ఫీల్ దట్ సేమ్ ఈ బిర్యానీ అప్పుడు పక్కి బిర్యానీ ఐ యూస్ టు ఫీల్ దట్ అండ్ దే యూస్ టు ఫీల్ మీ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్స్. ఓ విధంగా ఏంటంటే నన్ను చెడగొట్టి మా ఫ్రెండ్స్ మస్తు చేస్తాం కానీ ఇంటెన్షన్ అది ఉండేది కాదు. ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మాకు ఒకటి కావాలి వంట చేసేటోడు ఫుడ్ పెట్టాలి అంటే ఆ బక్రా నేనే కాదు.
అయితే ఫనీ ఇందాక మీరు లైక్ అదే మూవీస్ చేసాము దీనికంటే ముందన్నారు. మీరు యాక్టింగ్ చేస్తారా అండి? అంత లేదు బ్రో. కాకపోతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసినాను. డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎగ్జిబిషన్ ఈ 2 చేసిండే. లేదు మీరు యాహ్! యాక్టింగ్ చేసినా బానే ఉంటది. సందీప్ రెడ్డి వంగాల అంత లేదు. ఏమనుకుంటున్నావు? గ్రోయింగ్ అప్ హీ వాజ్ ఎ హ్యాండ్సమ్ యంగ్ మ్యాన్. నేను అదే చెప్తున్నా కదా! ఆయన ఇంతకుముందు ఫుడ్ కంటే ముందు మూవీస్ చేశానంటే మీరు నిజంగా హీరోగా యాక్ట్ చేశారు. లేదులేండి. కొంచెం అంటే ఆ తొత్తర కూడా ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఐ డూ షార్ట్ ఫిలిమ్స్‌లో కొంచెం ఏదో చేసినాము. ఓకే. ఓకే. బట్ అగైన్ ఇట్స్ నాట్ దట్. ఇది ఏంటంటే ఊరికే ప్లెజర్. ఆ! ఏదంటే అన్ని రంగాల్లో మనం ఉండాలి అని చెప్పి వి ట్రై. సో అయితే ఫనీ మరి అంటే వెన్ యూ డిసైడెడ్ టు వెంచర్ ఇంటూ ద ఫుడ్ బిజినెస్ మీరు అప్పటికి సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్ చేస్తున్నారా? లేకపోతే అది మానేసేసి ఇది మొదలెట్టారా? లేకపోతే యూ నెవర్ డిడ్ ఏ సాఫ్ట్‌వేర్ జాబా? అంటే లేదండి. యాక్చువల్‌గా ఐ స్టార్టెడ్ యాస్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అండి. సో ఆ టైంలో ఇలా చేస్తూ నాకేంటంటే ఈ ఫుడ్ మీద బేసికల్లీ ఏంటంటే ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్ జాబ్. నేను అప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్‌కి డాలస్‌లో ఉన్నా. కోయిన్సిడెంట్‌లీ నాకేంటంటే ఆ టైంలో నాకు మా ఫస్ట్ యానివర్సరీ వచ్చింది. మై వైఫ్ యాక్చువల్‌గా వచ్చినప్పుడు వి వెంట్ టు కపుల్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ అండ్ అది చూసినప్పుడు ఏంటంటే దట్స్ వేర్ లైక్ ఐ థాట్ లైక్ మన ఏదో ఒక యూనిక్ ఫ్లేవర్ నేను మిస్ అవుతాను. హైదరాబాదీ టచ్. సో దట్స్ హౌ లైక్ ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ దట్ వాక్యూమ్ వేర్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ సంథింగ్. అట్ ద సేమ్ టైం నాకు మళ్ళీ ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు న్యూ జెర్సీ వెళ్ళినప్పుడు నాకు పారడైజ్ నుంచి నాకు ఈ ఆఫర్ ఉంది. ఈజ్ మై కొలీగ్. సో వెన్ హీ సెడ్ ఐ ఇమీడియట్‌గా నాకు స్టక్ అయిందేంటంటే Dallas is one of the places where we can start this Hyderabadi, secularly Hyderabadi thing. So that's how I entered into food industry. Not like interest. తర్వాతతో ఉంది జర్నీ. ఇప్పుడు నీ సిగ్నేచర్ ఐటమ్ కొద్దాము. బిర్యానీలో వాట్ డు యూ థింక్ ఇస్ ద ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్? రైస్ ఆర్ ద హోమ్ మేడ్ మసాలా ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? It's love. సో అంటే అట్లా కాదండి. ఇంకేంటంటే నాకు బిర్యానీ మీద అంత మోజు వచ్చింది కూడా ఏంటంటే వెన్ ఐ వాజ్ మై టీన్స్ లైక్ ఐ వాజ్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బావర్చి బిర్యానీ. ఓకే అండ్ పారడైజ్ దోస్ ఆర్ ద బిగ్ నేమ్స్ ఆఫ్ దట్ లైక్ ఆల్ఫా ఒకటి అది. సో వెళ్ళినప్పుడు ఆ తిన్న దీనికి నాకు ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్. ఐఎమ్ బిగ్ క్రిటిక్ యాక్చువల్లీ. ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ ఇన్ దట్ యాంగిల్ చెప్పాలంటే. సో అలా నేను యాక్చువల్గా బిర్యానీ at the same time, like when I started cooking and all that, it's about like the consistency of the flavors. అంటే బిర్యానీ అన్నది యూ క్యాన్ మేక్ 365 వెరైటీస్ ఫ్లేవర్స్ చేయొచ్చు. కానీ దట్ పెక్యులర్ ఫ్లేవర్ విచ్ బేసికలీ విచ్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ లైక్ ద స్వీట్నెస్, ద హాట్నెస్ అండ్ ద పీసెస్ బిర్యానీలో ఉన్నది ఏంటంటే ఆ పీస్ కుక్ అయినప్పుడు ఆ దమ్లో ఆ ఫ్లేవర్స్ అంతా రైస్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ గెట్ దట్ ఫీల్. సో దట్స్ వేర్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు సీ. సో హోమ్ కుకింగ్ లో ఎక్స్పర్ట్స్ అయిన వాళ్ళందరూ అంటే ఇంట్లో వండే వాళ్ళందరూ రెస్టారెంట్ కి వచ్చి షెఫ్ లాగా చేయగలరు అని అంటావా? అంటే వాట్ యు సే మీ ఎక్స్పీరియన్స్? డెఫినెట్లీ చేయగలుగుతారు. అంటే దిస్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ బేసికల్లీ చెప్పాలంటే ఇంట్లో చేస్తున్నాం కదా అనేసి కమర్షియల్ లో చేయడము ఇట్స్ ఛాలెంజ్. అంటే ఆల్వేస్ ఏంటంటే చాలా మందికి మనం ఇంట్లో చేసిన దీంట్లో బయట మనం ఇంట్లో చేసిన వాళ్ళకి మనం ఎవరు పెడతాము? మన పేరెంట్స్ మన మన పార్ట్నర్స్ పిల్లలకి పెడతాం. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆబ్లిగేటెడ్ గా బాగుంది అంటారు. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఎ ఫుడ్ ఫర్ ద కస్టమర్. సో దట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? సో అది మనము అది యాజ్ ఎ కస్టమర్ గా వీ హ్యావ్ టు సీ వెన్ వి ఆర్ ఇన్ దట్. దానికి ఏమైనా ప్రాక్టీస్, కన్సిస్టెన్సీ, టేస్ట్ మెయింటైన్ చేయడానికి అలాంటివి చేయాల్సి వస్తుందా? ఇవన్నిటికి ముందు ఏంటంటే నీకు ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే ప్యాషన్ ఉండాలి. సో దట్స్ వేర్ యూ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ అండ్ గివింగ్ అవుట్ దట్ అవుట్పుట్. బయట మనం ఇంట్లో చేసిన వాళ్ళకి మనం ఎవరికి పెడతాము?
మన పేరెంట్స్ కో మన పార్ట్నర్స్ కి పిల్లలకి పెడతాం. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆబ్లిగేటెడ్ గా బాగుంది అంటారు. ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఏంటంటే దొరకదు food. యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఎ ఫుడ్ ఫర్ ద కస్టమర్, సో దట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో అది మనము అది యాజ్ ఎ కస్టమర్ గా వీ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ వీఆర్ ఇన్ దట్. అంటే దానికి ఏమైనా ప్రాక్టీస్, కన్సిస్టెన్సీ, టేస్ట్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇవన్నీ- ఇలాంటివి చేయాల్సి వస్తుందా? ఇవన్నిటికీ ముందు ఏంటంటే నీకు ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే ప్యాషన్ ఉండాలి. Mm. సో దట్స్ వేర్ యూ విల్ బి స్టాండింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ అండ్ గివింగ్ అవుట్ దట్ అవుట్పుట్. సో And did you ever taste your biryani after cooking, or just a confidence that you know how it is made, or ఎలా తెలుస్తుంది it's perfectly done? అంటే మన బిర్యానీ నేను ఐ డోంట్ టేస్ట్, ఐ డోంట్ ఓపెన్. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. సేమ్ దమ్ బిర్యానీ ఐ డోంట్ ఓపెన్ ద దమ్. సో ఓపెన్ ద దమ్. ఇది యాక్చువల్ గా ఇది యాక్చువల్ గా ఈ క్వశ్చన్ కి ముందు మీకు కొంచెం చిన్న జర్నీ చెప్పాలి. ఇది ఇప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ప్యారడైస్, ఐ యూస్ టు దమ్ అవ్వగానే తీయంగానే నేను తినేవాడిని. ఏమంటే దమ్ అవ్వగానే, దమ్ అంటే బేసికలీ నువ్వు క్లోజ్ ద డిష్, అది హీటెడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఒక సర్టెన్ 30 to 40 minutes ద హీటే మీకు అది కుక్ చేస్తుంది, ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ పోతాయి. వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎమ్మటే దమ్ తీసిన తర్వాత తీసి తింటే దట్స్ యాక్చువల్లీ you enjoy the best taste అన్నమాట. ఎందుకంటే you will have the moisture in the rice, the juiciness in the pieces will be soft. సో దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ దమ్లో వేడిగా తినేది. సో ఆ టైంలో నేను ప్యారడైస్ లో నేను చేసినప్పుడు నేను యూస్ టు ప్యాక్ ఇట్ ఇన్ ఏ బాక్స్. ఎందుకంటే ఇండియాలో అంటే యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్, ఇమీడియట్ గా హండి నుంచి రాగానే ప్యాక్ చేయడము, తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. అందుకని ఆ వేడి. బట్ హియర్ ఇన్ యుఎస్ ఇదేమి అంటే విత్ ద రెగ్యులేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు సర్వ్ టు ద కస్టమర్ ఆన్ సమ్ level of temperature. So we have to microwave the food and we have to do. This is a health regulation with the US standards. So అందులో ఏమవుతుందంటే when you do heat చేయాలి అంటే we have to put it in microwave. Microwave లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే the juiciness part of the pieces and the rice moisture will be dried up. Okay. And then it used to go to the customer. మళ్ళీ కస్టమర్ కూడా ఒక టైం ఉంటుంది కదా ఇంటికి వెళ్ళి తినడానికి. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఆయనకి చల్లకపోయిన తర్వాత వాళ్ళు వెయిట్ చేసుకోండి. ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ లో యూ వోంట్ ఫైండ్ దట్ ఫైనెస్ట్ స్టోరీ. సో దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ థింకింగ్ ఆన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్, లైక్ మనకి నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నది హౌ కెన్ ఐ గివ్ ఇట్ టు ద కస్టమర్, హీ కెన్ రిలీజ్ దట్. సో దట్స్ వేర్ లైక్ ఐ వాజ్ లైక్ రిసర్చింగ్ అలాట్. లైక్ సౌదీలో, ఎస్పెషల్లీ సౌదీలో ఈ హాట్ బిర్యానీ అని ఉండేది. సో పైన నాన్ పెట్టేసి దమ్, అది కూడా అదే. ఇట్స్ నాట్ ఏ కచ్చి బిర్యానీ. బిర్యానీస్ లో కచ్చి బిర్యానీ అంటే రా మీట్ మ్యారినేషన్ చేసి రైస్ పెట్టి దమ్ లో పెట్టి కుక్ చేయడం, దట్ ఈస్ కచ్చి బిర్యానీ. దట్ ఈస్ ద అథెంటిక్ బిర్యానీ ఆఫ్ హైదరాబాద్. పక్కీ బిర్యానీ అన్నది ఏంటంటే వెన్ ద మీట్ ఈస్ నాట్ మనకున్న వెయిట్ అయినప్పుడు దాన్ని కుక్ చేసి దాన్ని సర్వింగ్ అంటే లేయర్స్ లో పెట్టి దాన్ని దమ్ చేస్తారు. బట్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ద ఫ్లేవర్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ కచ్చి బిర్యానీ. అండ్ కచ్చి బిర్యానీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. అది అంటే మనము మటన్ ఉడకడానికి ఇట్ టేక్స్ టైం. సో అట్లా ఈ దమ్ స్టైల్లో నేను అప్పుడు చూసినప్పుడు వాళ్ళ పాట్ బిర్యానీలో అది లేకుండే, అది పక్కీ బిర్యానీలో ఉంది. ఎట్లా కాదు, పక్కీ బిర్యానీ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అంటే ఎనీవన్ క్యాన్ డూ ఇట్. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ దట్ యూనిక్నెస్ అని. దెన్ ఐ వెంట్ రిసర్చ్ ఇన్ హైదరాబాద్ for the vessel smallest what we can do. So my dad was like he's a very big researcher actually. That helped me out. So he could able to find those vessels and వచ్చి నేను కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినప్పుడు the smallest what we can do is like 12 kind of a thing. సో అందులో దమ్ చేసేసి సర్వ్ చేయడం అన్నమాట. సో ఇదేంటి అంటే ఇది నేను కస్టమర్కి ఇచ్చినప్పుడు కస్టమర్ యాజ్ ఇఫ్ కస్టమర్ కుక్ at his place. He opens the dum,
and he can relish the biryani. The freshness. సో మా వెనకాల ఈ హండీలన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ. సో ఈచ్ హండీకి టైమింగ్ డిఫరెంట్ అవన్నీ నీకు రిజిస్టర్. Yeah. So those are all like it depends upon the vessels also. సో ఇప్పుడు మనకి చికెన్ ఉంది, గోల్డ్ ఉంది, వెజిటేరియన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో వాటికి ఏంటంటే ఇట్ డిఫర్స్ ఆన్ ద వెజల్స్. వీ హ్యావ్ టు ఇప్పుడు గోల్డ్ కుక్ చేయడానికి దానికి ఒక థిక్నెస్ ఉంటుంది. చికెన్ అండ్ వెజ్ కి మనకు అంత అవసరం లేదు. సో దాని మీద మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సైజెస్ వచ్చేసి కూడా డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్నాయి. వీ స్టార్ట్ అట్ 8 to 10 people. So it carries to 50, 20, 35, 45, 55. That. And డిఫరెంట్ హండీస్ డిఫరెంట్ పోర్షన్స్ ఉంటాయి దానికి కావాల్సిన. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే చాలా మంది మా కస్టమర్స్ అడుగుతారు ఏంటంటే మాకు మీట్ ఎక్కువ కావాలి, రైస్ తక్కువ కావాలి, రైస్ ఎక్కువ కావాలి. ఎందుకంటే సో అది సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఆ ప్రపోర్షనేట్ గా మనం వేస్తాం అన్నమాట. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు వెజల్ ఒక సైజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మీట్ ఒక ప్రపోర్షన్ వరకే వేయాలి. ఎందుకంటే ఎక్కువ వేసినా అది ఉడకదు. ఎందుకంటే లేయర్స్ వెళ్ళిపోతాయి. లేయర్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఉడకదు. తక్కువ వేస్తే మనం పెట్టిన టైమింగ్ అది మాడిపోతుంది. మసాలా దాని తగ్గట్టుగా మసాలా ఉంటాయి. సో రైస్ కూడా మనకి ఆ ప్రపోర్షనేట్ రైస్. సో ఆల్ ద హండీస్ ఆర్ ప్రపోర్షనేట్లీ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ అండ్ మెజర్డ్ క్వాంటిటీస్. సో ద వే యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ లైక్ అది యాక్చువల్గా మీకు ఎంత ప్యాషన్ ఉంది దానికి, అంటే ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మీరు ఎంత నాలెడ్జ్ దానికి గ్యాదర్ చేశారని తెలుస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్, మీరు ఇలా రకరకాల హండీల గురించి చెప్తుంటే మాకు ఆకలి కూడా బట్ మామూలుగా మనకి అదే మీరు ఎంత నలభీమ పాకాలు చేసినా కూడా ఫస్ట్ క్రిటిక్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కలవండి. సో మీ హండీ బిర్యానీ తిని మీ మీ పేరెంట్స్, మీ ఇన్లాస్, ముఖ్యంగా మీ వైఫ్, మీ పిల్లలు, వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి? అంటే షూర్ అండి. అంటే ఫ్రాంక్లీ ఇంత జర్నీలో నాకు అంటే బీన్ ఇన్ డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్స్. యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ చేసిన ప్యారడైజ్, తర్వాత ఐ డిడ్ సమ్ కేటరింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవన్నీ. సో ద జర్నీ వేర్ ఐ కేమ్ లైక్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2008. సో ఈ జర్నీలో నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ foremost support. Okay, especially my wife. The surprising thing is that my wife is a vegetarian. So she never. But India అంటే మాకున్న దీంట్లో ఏంటంటే షీ ఈస్ మై ఫస్ట్ టెస్టర్ అనమాట. అంటే నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ హండీస్, లైక్ వెన్ వీ డూ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ హండీస్. Each handi I taste them. Taste the marination, the ingredients and correct. But when tasting so much, your tongue gets disabled after some of the things. So obviously, ఇది వృత్తి ధర్మంతో మా ఆవిడ వెజిటేరియన్, షీ యూస్ టు టేస్ట్ ద మసాలా. షీఈస్ ద వన్. సో అదేంటి అంటే అది నాకు ఆ కన్సిస్టెన్సీకి ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట. నేను అది కరెక్ట్ గా చేస్తున్నామా లేదా అది. సో బట్ అగైన్ కమింగ్ టు ద పీపుల్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ, my daughter is a big critic. She got the taste. She's the one who tells. And obviously my parents are all like, and my in-laws are very fond of my vegetarian biryanis, like wankai biryani, paneer biryani. And my mom is, she loves my shrimp biryani. Okay. Yeah, my dad is a regular, and he is not like very fond of non-vegetarian, but he loves the flavor. సో ఈ హాస్ అంటే నాకు తెలిసి నాకు ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చినట్టు ఉంది అన్నది నాకు తెలియదు. సో ప్రౌడ్ పేరెంట్స్, ప్రౌడ్ ఫ్యామిలీ అనమాట. డెఫినెట్లీ. అయితే అది అంటే బ్రింగ్స్ us బ్యాక్ టు దట్ ఏజ్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మామూలుగా అంటే లెఫ్ట్ కానీ లేకపోతే ఫర్ టీజింగ్ సేక్ కానీ వెజిటేరియన్ బిర్యానీ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్సెప్ట్ అది పులావ్ వెజిటేరియన్. యాక్చువల్లీ పులావ్ అండ్ బిర్యానీ బ్యాటిల్ కూడా, రైట్? పులావ్ వర్సెస్ బిర్యానీ కూడా అది ఒక బ్యాటిల్ నడుస్తా ఉంది పీపుల్ మధ్యలో. మీ అంటే యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్, యాజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్, మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? అంటే పులావ్ అన్నది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చాలా పెక్యులర్.
కొంతమంది బిర్యానీ పులావ్ అదే అన్నారు. నేను కొంచెం చాలా నెగెట్ చేస్తాను. అది కొంచెం నాకు వచ్చేస్తది. బట్ అది ఎందుకంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ బిర్యానీ అండ్ పులావ్ ఈస్ 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ బిర్యానీ నేను దమ్ చేసినప్పుడు దమ్ పెట్టినది అది అది మనం we don't open it. We don't see the meat has been cooked or the rice has been got the flavor and all that. So sometimes for us also we have challenges. ఎందుకంటే క్లోజ్ చేస్తాం కదా. చేసినప్పుడు కింద బిర్యానీ కొంచెం మసాలా అది ఎక్కువ కుక్ అవ్వకుండా ఉంటది అది. See, we don't say that 100% we get like 95% our consistency there is right. So pulao ఏంటి అంటే it's more of this paki biryani style. You mix all the ingredients and you put it on top. But that one is just like to a couple of minutes you prepare after that. So you already know that this is cooked. Right. So that is the major difference. బిర్యానీ ప్రాసెస్ కి అందుకనే మాకేంటంటే ఆ యూనిక్నెస్ ఉండడం కోసమే we find biryani is the better one than pulao. పులావ్ అయితే అంటే జనాలకి అది ఆల్రెడీ బుక్ అయి ఉంటది కాబట్టి దే కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ దే కెన్ మరి మీరు వెజిటేరియన్ ఏమంటారు? బిర్యానీ అంటారా? పులావ్? లేదండి. అంటే బిర్యానీ అన్నది ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. ఫర్ మీ ఎస్పెషల్లీ అంటే ఒక విధంగా నేను ఇప్పుడు ఈ రోజు నైట్ ఇంటికెళ్ళి ఫుడ్ తినాలంటే నేను బిర్యానీ గురించి చెప్పాలి. వెజ్ గురించి అంటే అలా అని కాదు. I'm really proud of getting dum style to dance. This is in way 2008 when we started Paradise. The dum style అన్నది మేము Paradise తప్ప So at the same time, I'm proud to say that Wankai Biryani I started in 2016. So I was working in one of the restaurants in Awabi, 2016. So vegetarians ki ఏదన్నా స్పెషాలిటీ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే I used to get a lot of accounts on non-vegetarian. And especially I personally felt మా wife కి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి తనకి అంటే తనకి I want to listen to what exactly like her మీరు ఇందాక చేసిన క్వశ్చన్ కి ఏంటంటే నాకు తన ఫీల్ ఏంటి అన్నది బిర్యానీ నాన్ వెజ్ అంటే మనందరికి తెలుసు వెజిటేరియన్ లో దట్స్ వెన్ విత్ వంకాయ బిర్యానీ I see lot of videos and that's where we get it and we put our own style. So that's how I created వంకాయ బిర్యానీ దమ్ స్టైల్. సో యూజువల్ గా ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే వంకాయలు ఫ్రై చేసి రైస్ మసాలాలో టాస్ చేసి రైస్ వేసి ఇస్తారు. దట్స్ నాట్ దమ్ బిర్యానీ. దట్స్ లైక్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఈస్ అ పులావ్. బట్ ఫర్ దమ్ స్టైల్ అంటే మీరు యాజ్ యూ డూ లైక్ నాన్ వెజిటేరియన్ మ్యారినేషన్ మీట్ చేసేసి మీరు దాని మీద లేయర్ రైస్ వేసేసి మీరు క్లోజ్ చేసి యూ పుట్ ఇట్ ఫర్ దమ్ రైట్. సో దట్ ప్రాసెస్ ఐ డూ వెజిటేరియన్ ఆల్సో. సో అప్పుడు చేసినప్పుడు నాకు వంకాయ విత్ మై మసాలా వంకాయ actually enhanced my flavors. That's when I created this and first thing my wife కి చూపించినప్పుడు oh man like that's when like I was felt okay. లేదు ఈ బిర్యానీ మీద నేర్చి కాలేదు ముందే కలిసాం. సో అగైన్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు వంకాయ బిర్యానీ గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడైతే మరి అంటే లైక్ వెర్రి తలలు వేసుందనాలో లేకపోతే జనాల్లో పిచ్చి అనాలో లేకపోతే అదొక ట్రెండ్ కోసం పాకులాట అనాలో తెలియదు కానీ నిన్నే మా ఫ్రెండ్ కట్ట చెప్తున్నారు మిరపకాయ బజ్జీ, కట్మిర్చి బిర్యానీ, కట్మిర్చి బిర్యానీ, సమోసా బిర్యానీ, ఇంకొన్ని రోజులు ఆగితే గులాబ్ జామున్ చెప్పండి. అంటే ఇది ఈ ట్రెండ్ ని అంటే లైక్ మీరు హర్షిస్తారా లేకపోతే వేర్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు ఎండ్ అప్ విత్ దిస్ అని అనిపిస్తుంది? మీ ఉద్దేశం ఏంటి దాని మీద?